Imagina esto. Estás perdido frente al mar en Veracruz. Brisa salada en el rostro, música derecha de fondo. Todo parece perfecto, todo parece tranquilo. Pero hay una isla donde la marina dispara sin preguntar. Hay un volcán que conserva cadáveres congelados desde hace 56 años. Hay una instalación militar donde nadie entra y de donde nadie habla. Hoy te llevo a los 12 lugares más prohibidos de Veracruz. Quedate hasta el número uno porque ese secreto te helará la sangre. Round pushpin número 12, Isla de Sacrificios. A un kilómetro del Milcón hay una isla que nadie puede pisar. Palmares Ferro Blanco Agua Turquesa parece un paraíso perfecto. En 1518, los españoles encontraron altars con cuerpos recién sacrificados. Vasajes llenas de sangre coagulada y cráneos acomodados en filas. Los conquistadores se persignaron 3 veces y hieren a sus barcos. Hoy cerrada por decreto federal desde hace más de 30 años. La Marina vigila las 24 horas con multa de 80,000 pesos por entrar. Y si leves coral en el bolsillo, 9 años de prisión federal. Snow número 11, cráter del Pico de Orizaba. El volcán más alto de México tiene 5,636 metros sobre el mar. Hay rutas, hay guías certificados, hay campamentos base disponibles. Pero el cráter mismo está absolutamente prohibido sin excepción alguna. Del fondo emergen gases que matan en menos de 3 minutos exactos. Dióxido de azufre, dióxido de carbono y sulfuro de hidrógeno mortals. En 2015 dos alpinistas murieron por asfixia intentando fotografiar el cráter. El tercero sobrevivió porque se desmayó justo en el borde exterior. Dentro del glaciar hay cuerpos de alpinistas desaparecidos desde 1959. 56 años congelados con ropa intacta y rostros completamente reconocibles. Clásico número 10 Zempala, lo que el gobierno oculta. Zempala gran capital Totonaca donde Cortés hizo su primera alianza. Como turista ves apenas el 20% del complejo arqueológico real total. El otro 80% está sellado con bardas, sensors y guardias del INAH. Hay pinturas murales que el aliento humano borraría en pocos años. Pigmentos de minerals y sangre pegados 800 años a la piedra viva. En 1981 encontraron fosa común con más de 50 esqueletos de niños. Todos tenían marcas de obsidiana en el culo, sacrificados ritualmente. Esa historia no aparece en ningún libro de texto escolar mexicano. Multa por invasión, hasta medio millón de pesos más cárcel efectiva. Crocodile número 9 Laguna del Alvarado, cocodrilos y secretos. Alvarado, famoso por pescado fresco y su lenguaje muy particular. En el corazón de la laguna hay zona vedada desde hace 40 años. Son 15,000 hectáreas donde no entra nadie sin permiso federal oficial. Manglers de más de 200 años y manatis antillanos casi extintos viven. Cocodrilos de pantano que en inundación atacan lanchas completas sin miedo. Entre 2010 y 2016 fue ruta activa de trasiego de cocaína colombiana. Campamentos ocultos, pistas clandestinas y submarinos semisumergibles abandonados. Los pescadores viejos bajan la voz, por ahí no patrón mejor no. La marina patrulla con lanchas rápidas y helicópteros permanentemente activos. Herb número 8 Ciudad Perdida del Tajan. Los turistas ven solo 40 de las más de 1,050 hectáreas totals reals. El complejo real se extiende por selva densa completamente inexplorada on. Imagen satelitales muestran decenas de piramides nunca excavadas todavía. Comunidades locales consideran esas tierras sagradas y no permiten entrada. El INAH no excava donde no lo dejan, hay acuerdo tácito permanente.
Víboras noyacas que matam en horas, jaguars que siguen cazando activos. Pantanos camuflados bajo hojarasca donde huns hasta el pecho fácil. Y señal de celular en toda esa zona, absolutamente cero siempre. Bat número 7 cuvas de Adiac selladas. En Adiac hay laberinto subterráneo de más de 12 kilómetros explorados. En 2017 Protección Civil cerró la entrada con gruesas rejas de acero. Más de 200,000 murciélagos de 8 especies distintas en peligro viven. Varios turistas contrajeron histoplasmosis, infección pulmonar grave por guano. Pero hay una tercera razón que nadie publica ni menciona oficialmente. En 1998, espeleólogos encontraron ropa de los 90 y usos humanos recientes. La fiscalía encontró más de lo esperado y guardó silencio total. Los matters buscadores pidieron permiso para entrar a buscar a sus hijos. El gobierno dijo que no con argumento de riesgo geológico permanente. Volcano número 6 Volcán San Martín Tuxtla, el monte que devora. En la Sierra de los Tuxtlas se alza el San Martín con 1,650 metros. Su última erupción documentada fue hace más de 200 años exactamente. Pers completamente dormido y tranquilo pero los sismógrafos dicen diferente. Sus bosques tienen especies endémicas que no existen en ningún otro lugar. Campesinos, leñadores y extranjeros aventureros subirán y nunca regresarán jamás. Los nahuas dicen que los chanks atrapan a quien sub sin permiso espiritual. Los viejos de Catamaco, tierra de brujos, lo confirman con toda seriedad. Hay montes a los que no se sub porque de ali no se regresa igual. Número 5 La Boticaria, el secreto militar de Veracruz. En plena ciudad de Veracruz existe una base que oficialmente no existe. Muros altos, cercas electrificadas y soldados armados las 24 horas completas. Nadie pregunta que hay adentro porque nadie realmente quiere saberlo. Oficialmente es sede de la tercera brigada de infantería de marina activa. Pero helicópteros aterrizan de madrugada con todas sus luces completamente apagadas. Organismos de derechos humanos la señalaron como centro de detención irregular. Familias entregaron comida en la puerta semanas y nunca más supieron nada. Intentar entrar sin autorización cuesta entre 5 y 15 años de prisión federal. Anchor número 4 Arrecife Hornos, nazis y silencio. Frente al puerto de Veracruz, los arrecifes están prohibidos para civiles. La escuela naval de Antón Lizardo entrena con artillería de munición real. Los guardacostas tienen órdenes directas de disparar si consideran necesario. En el fondo marino hay un cementerio submarino de distintas épocas históricas. Barcos coloniales españoles con oro y plata rumbo a España hundidos permanecen. Y buques mexicanos torpedados por submarinos alemanes nazis en 1942 también. Esos ataques provocaron que México entrara oficialmente a la Segunda Guerra Mundial. Cualquier buzo sin permiso del INAH enfrenta proceso penal inmediato y decomiso. Fire número 3 Zona arqueológica de Cuyahoustlán. Cuyahoustlán es una ciudad totonaca construida sobre acantilados impresionantes. Solo una pequeña sección mínima está abierta al público visitante general. El resto contiene tumbas selladas con restos rituales sin estudiar completamente. El viento marino erosiona estructuras que llevan siglos resistiendo el tiempo. El INAH mansion guardias porque los saqueadores atacan frecuentemente de noche. Quien intent entrar sin permiso enfrenta hasta medio millón de pesos multa. Water wave número 2 Laguna Mandinga, Canal de Secretos. Mandinga pairs destino turístico tranquilo de mariscos frescos y lanchas. Restaurants flotantes familias felices, todo pairs completamente inofensivo siempre.
Pero su zona interior leva décadas completamente cerrada al público general. Canales profundos fueron usados para mover cargamentos ilegales en noches oscuras. La Marina encontró embarcaciones abandonadas con rastros claros de actividad criminal. Pescadores locales conocen esos canales perfectamente pero nunca hablan de ellos. El silencio en Mandinga no es tranquilidad, es una advertencia permanente seria. Snowflake número 1 Glacier del Pico de Orizaba, Cementerio del Tiempo. No hay reja no hay soldado, solo la montaña que no perdona jamás. Las grietas del Gran Glacier Norte tienen más de 100 metros de profundidad. Cubiertas por puentes de nieve delgada, completamente invisibles desde arriba siempre. Un paso en falso y quis para no regresar jamás, absolutamente nunca más. Entre 10 y 15 cuerpos de alpinistas siguen congelados bajo el hilo hoy. El calentamiento global los va devolviendo uno por uno cada año que pasa. Los nahuas lo laman morada de los dioses del frío eterno y implacable. Ningún helicóptero puede llegar a esa altitud extrema para intentar rescatar. Y cada año alguien sub al glaciar y se queda a la arriba para siempre. Este es el lugar más prohibido porque la montaña misma pone el candado. Si te impactó este video dale like y suscribit ahora mismo sin dudar. Activa la campanita para no perderte el próximo video que viene muy pronto. Cuéntame en comentarios cuál de estos 12 lugares te impactó más hoy. Y recuerda siempre, si un lugar está prohibido por algo muy serio será.